this question, a single slit diffraction experiment is performed. So akkada maxima ka minima ka manaki equation icharu BD by capital D is equal to m lambda. Okay, so mth diffraction maximum ఈ రిలేషన్ అయితే ఇందులో మనకి ఏం కావాలి, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ మెజర్డ్ ఇన్ బి కావాలి. m and lambda has no errors, so capital D has error, small d has error. Okay, so మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే this question has nothing to do with diffraction. Diffraction కి అసలు సంబంధం లేదు. ఓకే, మనకు ఒక రిలేషన్ ఇచ్చారు b small d by capital D అని. దీంట్లో మనం ఎర్రర్ ఇన్ బి కనుక్కోవాలి. క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి అవి కూడా లైన్స్ అవి క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, వాటిలో ఎర్రర్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఇక్కడ లీస్ట్ కౌంట్ మాక్సిమం పాసిబుల్ ఎర్రర్ అవుతుంది. సో లీస్ట్ కౌంట్ 1 సెంటీమీటర్ అంటే లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్. అట్లాగే దీంట్లో లీస్ట్ కౌంట్ 1 మిల్లీమీటర్ అంటే ఆ లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, m and లాంబ్డాలో ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి డెల్టా b by b ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా d by క్యాపిటల్ D ప్లస్ డెల్టా స్మాల్ d by స్మాల్ d. ఓకే, సో డెల్టా b by b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్రర్ ఇన్ క్యాపిటల్ D 1 సెంటీమీటర్, లెంగ్త్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ D 1 మీటర్ అన్నారు 100 సెంటీమీటర్స్. అట్లాగే ఎర్రర్ ఇన్ స్మాల్ d 1 మిల్లీమీటర్, లెంగ్త్ ఆఫ్ స్మాల్ d length of small d 5 millimeter అని ఇచ్చినట్టున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ చూద్దాం ఒక నిమిషం. ఫైవ్ మిల్లీమీటర్ ఇక్కడ అయితే, సో డెల్టా b by b ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యాపిటల్ D by క్యాపిటల్ D ప్లస్ డెల్టా స్మాల్ d by స్మాల్ d రాస్తున్నాను. మేబీ ఇది ఇట్లా రాయకూడదేమో అని కొంతమంది అంటారు, ఎందుకంటే దిస్ ఎర్రర్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఇన్ స్మాల్ d ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ ఎర్రర్. 20% ఎర్రర్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ ఎర్రర్. సిన్స్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ స్మాల్ ఎర్రర్, సో ఇట్లా రాయొద్దు అని అంటారు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఓకే ఐ థింక్. ఓకే, సో డెల్టా b by b క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు 1/100 ప్లస్ ఇక్కడ 1/5 వస్తుంది. సో డెల్టా b ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 21/100 ఇంటూ b వస్తుంది. ఓకే, b వాల్యూ ఎట్లా కనుక్కుంటాం, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు m లాంబ్డా క్యాపిటల్ D by స్మాల్ d. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆ వాల్యూస్. m వాల్యూ ఈజ్ గివెన్, లాంబ్డా క్యాపిటల్ D స్మాల్ d ఆల్ ఆర్ గివెన్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 3 ఇంటూ లాంబ్డా వాల్యూ 600 నానోమీటర్స్, 600 ఇంటూ 10⁻⁹. మనకి we want absolute error in micrometers. Okay, capital D value 1 అని SI సిస్టంలో రాస్తాను. This is 5 millimeters, 5 into 10⁻�3. Okay, so when you simplify this, you will get 360 into 10⁻�6. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, you will get 21/100 into 360 into 10⁻�6. Okay, 21 into 3.6 into 10⁻�6. 10⁻�6 in multiplication change, you will get it in micrometers.